Ahlan wa sahlan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni kwenye kipindi mnachokipenda The Hidden Knowledge. Leo siku ya Jumamosi, kama sikukosea, tarehe 12 mwezi wa 6 mwezi wa Juni mwaka 2021. Katika kipindi hichi huwa niko na ndugu Fred Saisi. Mimi jina langu Stambuli wa Sheikh Abdullah Nasir. Nasema karibuni na natumai umeamka vyema. Na pengine kuna wale ambao wamefiliwa au ni wagonjwa, Mwenyezi Mungu atawasaidia. Karibuni. Shukran. Niseme kwamba watu wanaendelea kupata elimu. Hii ni kwa sababu ya wale ambao wanatuma ujumbe, wanatuma hisia zao na maoni yao kupitia mitandao ya kijamii. Wengine wanaingia inbox, wanatutumia maoni yao. Tunasema shukran. Leo tunaendeleza ile mada ya jana. Tumeongea kuhusu Bill Gates na New World Order. Ndio. Lakini sasa wenye kutufuatilia, mmoja ameniuliza kwa kipole tu, hii New World Order ni nini? Ndio nikasema leo wale wasiojua New World Order ni nini, tutaingilia. New World Order ni nini? Amri ya ulimwengu mpya. Amri ya ulimwengu mpya. New World ni ulimwengu mpya. Order ni amri. Okay. Ili kuelewa amri ya ulimwengu mpya, Naam. mpaka ujue kwamba kulikuwa na ulimwengu wa zamani. Na ili mtu aweze kuelewa tofauti ya hivyo viwili, ni mpaka awe anajishughulisha na anapenda kutafiti na kusoma, kitu ambacho inasikitisha hakuna tena. Ni wachache sana wanaopenda kujua mambo haya. Watu hawataki kutafiti sasa, wala kusoma. Mimi nakwambia hivyo, si unaona tuko ndani ya maktaba hapa, library. Na si watu wengi wanaokuja hapa kutaka kusoma, ingawa ni bure kusoma. Na kwa asiyeelewa ataona kwamba ni kitu tu kinatokea kwa bahati mbaya. Lakini hawa watu wa New World Order wanafanya mambo yao kwa mipango, na wameweza kuwadhibiti watu kwamba wao hawawezi tena kutafuta kusoma. Okay. Na wana nguvu mbali ya kifedha. Wamejikita kwenye mambo mengi. Kuna kitabu pengine kama wanaotutizama wataweza kutafuta. Tafuta kitabu kinaitwa Rothschild Babylon Pharisees. Rothschild, pengine katika kuspell, kwenye kuandika hujui herufi gani na gani zinatumika. Andika ROTHSCHILD. Yani Roth ni kama ROTHS, alafu child pamoja, lakini neno moja tu. Kisha Babylon ni BABYLON, na Pharisees ni PHARISEES. Alafu hata nafasi kidogo andika PDF mbele. Utakapopata hichi kitabu, kwanza kuna alama kubwa zinazowakilisha hiyo familia. Alafu kuna picha ya familia yenyewe, na chini ya hiyo picha kuna baba yao. Kwa sababu ya kuwa wanaelezwa kwamba wao ni nani. Ni ndugu ambao kuna Maya Amschel ambaye ni baba,
Wacha nikitafute nikifungue sasa hivi. Kwa niaba ya wale wanatutizama sahi, tutakisoma pamoja, labda si kwa undani, lakini kama wakitaka kukisoma kwa undani, umewapa anwani ya kufungua, ya kupata, jinsi ya kupata. Nimewaambia jina, wakitafuta kwa hiyo watapata. Nategemea jana kulikuwa na kipindi changu kingine nikawafunza vizuri sana namna wanaweza kupata hicho kitu. Okay. Mwenda chini nafikiri Fred sana. Nimepotea. Nenda chini sana. Rothschild, Babylon, Pharisees. Nilikuwa nayo saa hii. Kimbele mbele tu. Basi itakuwa iko hapa. Very good. Rothschild, Babylon, Pharisees. Sasa hiyo ni kama ukurasa wa juu cover. Kwa hivyo ukienda chini sasa, kuna picha ya watu watano hapa. Alafu kuna picha kando, huyu ndio baba yao. Huyu. Sasa hayo maelezo hapo yanasema, naam, shown above are the 5 Rothschild brothers dispatched by their father Meyer Amschel, ambaye at inset, to Europe's financial capitals, London, Frankfurt, Paris, Naples and Vienna. Following the inspiration of their father, whose mindset, an admiring biographer declared, was guided by the principles of the Talmud, the 5 brothers forged a remarkable financial network that set in place the global Rothschild empire. Sasa kwenye kitabu hichi kuna siri kubwa zinaelezwa na namna gani hawa walijipenyeza wakaoana mpaka na family zinazomiliki nchi za Europa. Mbali na kuwa ndio bankers, ndio wenye mabenki makubwa, hawa Rothschild ndio mpaka watu walioko kwenye kumiliki benki kuu ya Marekani. Na ukumbuke nilikwambia sehemu ya kati ya London ni sehemu ambayo inamilikiwa na benki tupu, kiasi cha kwamba hata serikali miliki ya Uingereza haina nguvu sehemu hiyo. Kwa hivyo Rothschild kama wako London, wako kule, wao ndio wanamiliki hazina, fedha za nchi, na wanamiliki banki kuu ya nchi au ya milki. Ni kusema kwamba hawa ndio wanaopeleka mambo mengi ulimwenguni. Kama utaweza kukisoma hichi kitabu, uelewe wanazungumza vipi kuhusu hii familia. Kwa hivyo hili swala ni nini New World Order, mpaka ujue chimbuko lake kwa kusoma historia na kuangalia hawa na wengine ni Rockefeller na JP Morgan na hao kina Bill Gates wamekutana kwenye shirika lipi au chama kipi ambayo ni secret society, na wanapanga mambo yao kiasi cha kuwa wanaweza kupita maono yao, wanaweza kupita hata maono ya serikali na watu wote. Umenifahamu eh? Tukienda chini Fred, nataka kuna mahali nataka sana tuangalie kwa hicho kitabu. Ndio. Nije wapi? Twende tena chini. Twende chini tu. Nitakwambia tu. Twende tena chini. Kuna sehemu wanakuja na the origins, the origin of the New World Order, the purpose of the book,
wateremka tu, kuna mali nimeziweka alama. This is our thesis. Umefika mbali Fred. Nimepita Sana. Si mbali na hapo ulikuwa. Kwenye hiyo tu ukurasa wa mwisho, hebu ngoja hapa. The origins hiyo. Yeah, the origins of New World Order. Haya, hapo. Ili anayetuangalia asome na yeye. Nisome pamoja na yeye. The origins of the New World Order are indubitably clear, and the forces that are bringing this New World Order into being are readily apparent. Its proponents have very real faces and names. These modern-day Pharisees are not hidden behind obscure, impossible to pinpoint entities such as the Illuminati or a German death cult, as some would have us believe. The New World Order forces have coalesced around the international empire of the Rothschild dynasty, whose tentacles now reach into the highest levels of the American system. The New World Order is real, and this is what it is all about. Sawa? Twende chini. Pita tena picha kabisa. Twende. This is our thesis. Sawa? Yeah. To understand what it is happening in our world today requires one to recognize there is a problem in the first place. Many do not. However, to pinpoint the source of the problem becomes a problem itself, since the media and academia from which we seek knowledge are controlled by those forces that are the problem. Lazima uniangalie kwa sababu uliuliza ati hata media sijui nini. Sasa leo jawabu yako pia inakuja automatic. Au nirudie ndio ufahamu vizuri na nisaidie wanaotuangalia. Wasaidie. To understand what is happening in our world today requires one to recognize there is a problem in the first place. Many do not. However, to pinpoint the source of the problem becomes a problem itself, since the media and academia from which we seek knowledge are controlled by those forces that are the problem. In addition, we are confronted with the sad fact that even many good people who are attempting to direct attention to the problem do not understand the big picture. Tulia hapo kwanza. Nimetulia. Nilikuambia kama unataka tuzungumze mambo haya itachukua episode ngapi? Mimi naona hata 100 itafika. Uko tayari? Twende nalo. Kwa sababu ni nyingi sana ushahidi. Nimekuambia media ina entertain, hai inform. Although many have come to know of what is called the New World Order and understand that predatory financial forces are working to bring it into being, far fewer numbers understand the bizarre and mystical teachings that underlie the philosophical foundation of the New World Order. And while there are those who do recognize that the Rothschild banking family are key players in the drive for a new world order, there is still much misinformation and deliberate disinformation surrounding this dynasty. There are many who insist the Rothschilds are only part of the problem and that the Rothschilds don't represent all Jews, and those who say the Rothschilds aren't even real Jews. The truth is that an entire encyclopedia could be assembled on the Rothschild dynasty and its impact on the course of history, or its manipulation of virtually every nation on the planet,
of its parasitic exploitation of finance and industry, of its pernicious influence over the media, academia, and other means of shaping public opinion for more than 200 years. Kutokana na hii evidence, nitauliza kama mtu wa kijijini, do you think we have a chance to turn this around? Sasa hiyo nimeuliza kama mtu wa kijijini kabisa. Miaka 200 na kujibu kama nilivyokujibu siku nyingine. Ulileta suala kama hilo, nikakwambia kwamba yule anayesema haiwezekani kugeuza haya mambo hana imani ya Mwenyezi Mungu kama yuko. Kwa nini nimekujibu? Ulinijibu hivyo nilipouliza do you think kutakuwa na amani Palestine, ukanijibu hivyo. Sasa na leo na kujibu hivyo hivyo kwamba anayeamini kwamba hatutaweza kugeuza haya ni mtu hana imani kwa Mwenyezi Mungu yuko. Good. Na ndiye mweza. Good. Kwa nini mimi nakujibu hivyo? Mara nyingi tunapotaka kudhibiti kitu, kwa mfano tunajua hichi kitu kina madhara, hichi kitu ni kiovu, tunapotaka kudhibiti kitu, kitu cha kwanza kimsingi tunachokosea ni kufikiri kwamba ni sisi ndio tutakizuia. Na kuamini hivyo ni kumaanisha kwamba huwa unaweza kufanya bila ya Mwenyezi Mungu. Bali ukweli wa mambo ni kwamba kitu chochote mpaka ukitaka kufanya, kwanza nia yako iwe ni kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu. Nia, sio utendaji kazi wako. Nia kwamba uwe unafanya kile kitu kwa kutaka Mwenyezi Mungu awe radhi na wewe. Kwa sababu anayegeuza kweli si wewe wala si nyinyi ambao mnafikiria mnaweza geuza. Nyinyi mageuzi yenu ni ya muda, kama povu la mkojo vile. Ukikojoa linafura, ukimaliza kukojoa linapotea. Basi. Lakini kama utapata radhi ya Mwenyezi Mungu, hata walipokuwa wanafanya mitume, aliyekuwa akifanya haswa ni Mwenyezi Mungu. Mitume walikuwa sababu tu. Mitume Mungu aliridhika na nia zao, ndio akaweka mkono wake ikafanyika lile jambo. Tumefahamiana mpaka hapo? Tuko pamoja. Shida kubwa ambayo iko ulimwenguni, kwa mfano kama mimi, kwa anayenisikiliza anaweza hata kuweka comment hapo, alete maoni yake kwamba leo basi huyu anafaa kusimama bwana kiti si, au mwingine ataniuliza which way forward basi Istanbul. Unaona kama hilo swali lipo. Ndio sasa nakwambia. Mimi nimezoea kwa sababu niko kwenye nyanja hizi kwa muda mrefu. Sasa na mimi ninaipata maoni kama hayo, hufura kichwa, nikajiona kwamba jamaa wote hawana mpango, ila mimi nisimame kama kiongozi wao ni waongozi. Umenifahamu? Na ukumbuke kwamba unapofanya kama hivi, huo unasahau kama Mwenyezi Mungu na malaika wake ni shahidi wa yale ambao unatilia nia na unayoongea. Mimi Fred kama Stambuli wa Sheikh Abdullah Nasser, mimi siamini kwamba kwa sababu Fred yuko pale juu lazima mimi nimkashifu ili aondoke nipishwe mimi kwa kuwa watu wanasema hivyo. Mimi naamini kwamba yule Fred kama ni mwanadamu, hata yeye Mwenyezi Mungu basi amtie fahamu kwamba hana haja ya kuondoka pale, bali akisikia kama haya yeye ayatende kazi yeye. Kwa sababu muhimu ni utendaji kazi, si nani alifanya. Muhimu ni kazi ifanyike, sio nani alifanya. Kwa sababu yule pia ni binadamu, hawezi kuwa anajua kila kitu, kama ambavyo mimi na wewe na wanaotuangalia sisi ni binadamu,
ingawa wale wengine wanaona kwa sababu hakulijua lile jambo ulivyolisema, inaonekana wewe unajua mengi. Huwezi kujua yote, anayejua yote na mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Basi kwa hivyo kunaweza kugeuka, lakini nia ya kutaka kugeuza haya ni ipi? Ni ya kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu au ni ya kutaka watu waone wewe unajua zaidi na wewe ndiye muweza? Sasa ukifanya hivyo itakuwa umechukua nafasi ya Mwenyezi Mungu, na hilo ni kosa kubwa. Akiamua yeye kukughadhabikia Mwenyezi Mungu na akikuchapa, wengine wote waliokuwa wakikutia wazimu kwamba wewe ndio mambo yote, utawaona. Labda ili tuelewe hii New World Order, naomba unirudishe kidogo hapa kwa hizi nembo. Hii ndio coat of arms, hii iliyo juu kabisa ndio coat of arms ya Britain. Ni Rothschild, wewe hata usihesabu hiyo. Kwa sababu unaona hapa ni sikumaliza kusoma. Nirudi hapo. Naona wamekuambia kwamba the truth is that an entire encyclopedia could be assembled on the Rothschild dynasty. Sawa? No. Chini yake wanasema the Rothschild family are the king of kings. Ili jina wewe unakumbuka analo nani? Wewe unaenda kanisani Fred. Nani anatumiliwa hili jina? Yesu Kristo. Sasa na Rothschild ni nani? Okay. Basi wacha nirudi hapo chini kwanza. Nimepita excess. Nchini bado? Okay, nimeona ni wapi. Maenda sana huko. Hebu, naenda speed the problem. Ndio hii hapa, ndio hii hapa. Niko hapa. Kwa the Rothschild family are the king of kings, if only by virtue of their immense wealth, and they are beyond doubt the royal family of Jewry. It is thus no coincidence that on January 2nd, 2009, Moses L. Pava, a Jewish professor of business ethics, admitted candidly in the Jewish newspaper Forward that our Jewish communities, which once honored rabbis and scholars, now almost exclusively honor those with the biggest bank accounts, and those with the biggest bank accounts are the Rothschilds. The Jewish once honored rabbis and scholars. Sahi na si Jews peke yao, sahi wanaangalia hata Wakristo, hata Waislamu. They once honored sheikhs na wale watu ambao wana elimu, wataalamu, lakini sahi ni mwenye noti ndio anaheshimiwa. Si Jews peke yao, hata mashehe utaona milangoni mwa matajiri, makasisi utaona milangoni mwa matajiri. Huwezi ona tajiri mlangoni mwa shehe au kasisi. Kasisi ndio anaenda, ambapo huyu anavyosema ni kwamba kwa wao wa juu Wayahudi ilikuwa zamani unaona wote hao matajiri wanaenda kwa rabbi ambaye ni sawa na kama ukiita kasisi au shehe wa Kiyahudi, na ama kwa wataalamu wasomi wao. Lakini siku hizi ni kinyume, nasema watu wote siku hizi wa juu wanaenda kwa matajiri, wanaheshimu matajiri. Sasa ndio nakwambia si Yahudi peke yake, jamii nyingine zote pia, hata baniani utamwona yule ambaye wanamuona wao ni guru, yuko kwenye nyumba ya tajiri, yeye pia anajisikia valuable, anajiona yuko na thamani akionekana katikati ya matajiri kuliko akiwa katikati ya watu ambao wanapaswa kuwa anawawakilishia maslahi yao. But to understand, chini kabisa, but to understand the concept of what is commonly referred to as the New World Order, the idea of a one world or global government,
we must acknowledge these critical factors. Sasa wanateremka moja mo. That the origins of this grand scheme, the New World Order, do, beyond any question, lie in the ancient teachings of the Jewish Talmud. That ultimately the New World Order is an intended realization of the Talmudic dream of what has been called the Jewish utopia. That is a global Jewish imperium, rule of the planet by the Jewish elite. That the rise of the Zionist movement dedicated to the creation of a Jewish state, that is the state of Israel, as a geographic and political entity, has been integral to the plan for a new world order, the philosophical foundation of the Jewish imperium. That the rise of international Jewish finance and the consequent emergence of the Rothschild dynasty as the foremost influence in that realm are central to the program for advancing the New World Order. That the consolidation of the Rothschild power over the British Empire laid the foundation for the framework of the New World Order. Umesikia hiyo au imekupita? Consolidation of Rothschild power over British Empire laid the foundation of the framework of the New World Order. That the United States today, as a result of Rothschild influence within, is now the virtual engine of the Rothschild power, that the United States constitutes the new Babylon. In the Jewish worldview, the force to be utilized for achieving the New World Order. In the new Babylon, we will explore all of this and much more. We will examine in detail the key players, the new Pharisees, acting as satellites of the Rothschild dynasty, most importantly on American shores, acting to advance the Jewish utopia. Tuko pamoja Fred au niko peke yangu? Mimi kama nimebaki nyuma. Sasa hapa Now we want to emphasize that we do not suggest that the Rothschilds or the Jews or the Zionists are in complete control of the mechanism of power in our world today. However, their level of influence is so substantial that they can, in a sense, be referred to as the fulcrum upon which the balance of modern power rests. Every day they are working relentlessly to make certain that in the end they do achieve absolute power. There are still forces, even at high levels, resisting the Jewish utopia. However, there are many non-Jewish powers that have come to accept the Jewish influence as a reality that must be dealt with. These elements have thus surrendered and allowed their own desire for power to dictate their cooperation with the New World Order, hoping, we presume, to be granted a few crumbs when the Jewish utopia comes into being. But they are fooling themselves, for they fail to understand the philosophical intentions of the New World Order so clearly outlined in Jewish teachings. In truth, the age-old Jewish dream of a New World Order, set forth in the Talmud and even found in the Old Testament before it, was in a definitive sense the driving force behind the rise of the Rothschild Empire. In that sense, and not lightly, we might recall the age-old question, which came first, the chicken or the egg? Hilo swali unaona kama nitajibu? Mimi najua, mimi huwa naogopa kwa sababu kuogopa kwamba vitu kama hivi nikikueleza wewe au wanaotuangalia saa nyingine mtu kinamlemea. So unaona nimewaambia kwamba endeni mtafute kitabu The Rothschilds, Babylon, Pharisees.
Soma mwenyewe, kwa sababu nakwambia kila siku usikubali yaweza kuwa ni kitu mimi nimetunga. Kisha ukikipata angalia yule mtungaji ni nani. Ni Stambuli, ni Fred Saisi, ni baba yake Stambuli, mzazi wake Fred Saisi, au ni mzungu? Kama wewe una elimu kuliko yeye, hayo ni maneno mengine. Na ndio mara nyingine mimi nawasisitiza kwamba tunapozungumza vitu kama hivi si vitu vyetu, hata sisi vinatushtua mimi na Fred kwamba ni mambo gani. Hata huyu mimi naogopa kumueleza, kwa sababu najua saa nyingine vinamlemea, anaanza kujisikia kama amebeba gunia. Sasa kama huyu ambaye niko naye anajisikia anabeba gunia, mimi huwa nafikiria wewe ambaye unaniangalia uko vipi. Na ndio nikamwambia Fred, ni ushahidi mwingi, na ushahidi si wa juu wa kuaminika kwamba hili jambo liko hivi. Sasa yeye Fred ananiuliza, ndio nikamwambia amesikia academia, mambo ya university yale makubwa tunapenda kuenda kusoma. Ili ukiulizwa wapi, mimi nimesoma Cambridge bwana, mimi nimesoma Yale bwana university, mimi nimesoma Harvard bwana. Wewe hujui scholarship zinazokuja kule ukenda. Nakumbuka nilikwambia Sultani anavaa, au liwali governor anavaa, yule wa Sultani anavaa beji na ajui inasema nini. Yeye anaona tu amepewa na Queen. Serikali Uingereza amenitambua, na akivaa anatoa kifua. Sasa haya ni kama wasomi wetu wa leo, wataalamu, anakuja na yeye pia anajisifu kwa amesoma university fulani, ambapo tukimtolea ushahidi basi university hiyo iliyosoma inasemekana hivi. Kitu wanachofanya wao, nimekuambia, wanatumia education, sawa, na law. Education, elimu, wanaitumia kusambaza fikra zao, ideology. Na law wanatumia kanuni ya nchi ili kuweza kumdhibiti yule ambaye anapingana na wao, aidha wakutie ndani, wakuzulie jambo hivi, waseme wewe ulifanya hivi au hujafanya hivi, wakuzuie, wakutishe, uachane na mambo ya kujieleza. Yale wamepanga kuyafanya mpaka kwenye nchi ambazo zilikuwa koloni zao, kwa maana mifumo ya elimu ambao wametumia kwao na kwengine wametutumilia na sisi. Ndio wanatukuta leo wataalamu wetu anaweza kuwa anajua Kiingereza, kuwasiliana kwa Kiingereza kuliko lugha ya mama. Hata kuna nyumba zingine ukienda watoto hawaruhusiwi, wanaruhusiwa Kiingereza tu. Ndio nimekuambia, na usione ati anafanya ni kusudi yule, kwa sababu amefanya aoneshe kwamba ukisema lugha hii kila mtu anakupa thamani fulani, una value. Mtu anajua huyu amesoma, wacha mchezo. Sasa ukiweza kutamka kama wanavyotamka wao, basi sasa wewe unapewa priority, unapewa kipaumbele, unakuwa ni mtu wa maana. Kwa Fred hata huwezi kujua kama ni mtu wa Western. Akisema Kiingereza, utafikiri ni Mwingereza. Kama yuko nyuma ya mlango hivi, huwezi jua ni mtu wa Western. Kwa hivyo wametupika hivi. Lakini wametupika hivyo kama ambavyo haya nakwambia, Sultani alipika watu hivi vile alivyokuwa amewapika, kwa sababu wapate kujiona wao ni bora kuliko wenzao. Hii ni kuhusu class formation, mnawekwa huyu ni wa daraja hii. Hata nyumbani Western, kama umesoma na unafanya kazi kwenye kampuni ambayo inamilikiwa na wazungu, we ni bora kuliko mtu ambaye anafanya kazi kwa Mwafrika mwenzake. Huu ni mfumo wa kifikra ambao ni ideology ya mzungu amejenga kwenye Mwafrika. Ndio unaweza pata, unaona Malcolm X anakwambia kuna house nigger na field nigger. Tofauti yao ni field nigger kila siku anaapiza bosi wake, yule master afariki kama leo. Field nigger. House negro, mbwa wa bosi akiwa mgonjwa anasema our dog is sick. Wakati ukichunguza yule mbwa chakula anakula na mahali analala, huyu house negro hawezi. Yaani yule mbwa anaishi maisha bora kuliko yeye.
lakini anasema jibwa letu leo ni mgonjwa. Jibwa lenu wewe na nani? Sahani ya mbwa bora kuliko yako, mahali analala mbwa bora kuliko yako, chakula chake pia bora kuliko chako, lakini unajisikia tamu, unajisikia bora kwa sababu yule shati lake likipasuka master anakupa wewe, kwa sababu ajenge ile fikra kwamba wewe ni bora kuliko yule wa kule shamba. Na hiyo fikra imejengeka, haina haja tena sasa ya mzungu. Wewe pia ukifanya kazi kwa mtu ambaye ni bosi kabila fulani, kampuni yeye ni manager, wewe unajisikia bora kuliko mtu hata ndugu yako tumbo moja kama anafanya kazi na mtu anauza mahindi mahali. Hata yeye yule ndugu yako pia inajengeka kwake mpaka awe amejaa imani ya Mungu. Lakini kama si hivyo, yeye pia inajengeka kwa brother yangu bana si mtu mdogo. No. Yule field nigga umbwa ya bosi ikifariki anasema vipi? Our dog has died. Yule field yeye anaomba kila siku wakufe wote, umbwa, bosi, ili yeye apate uhuru ende zake. Fred, mimi najua wewe una ubaya wako, unaleta mambo mazito, alafu mimi nakuonea huruma kwa sababu naweza piga simu nyumbani sema wekea huyu Panadol extra 2. Fadhili Abbas amekusalimu. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadhili Abbas. Wamuona Fred Fadhili Abbas arusha mawe alafu yeye waishi kwenye nyumba ya kioo. Mimi nikirusha moja kioo chake chote kinaanguka. New World Order. Uwezi Fred. Kuna masuala ya family planning. Mapema mnapunguzwa. Tena nitakupa na ushahidi. Kuna andika NSSM 200 Henry Kissinger, National Social Security Memorandum 200, lakini andika tu NSSM 200 alafu andika PDF mbele, download usome, tukitoa ushahidi na wewe uko nao. Vile walipanga 1974 hiyo, na walipanga vipi watadepopulate third world countries. Kwa sababu gani? Wanataka kupunguza watu idadi fulani. Hiyo ndio New World Order. Okay. Kila kitu system wanabadilisha, na wakati huu wa karne 21 ndio wamefika. Ndio unaona Umoja wa Mataifa wanasema by 2030 tuwe tayari tumeset base, msingi wa hiyo amri ya ulimwengu mpya. Tunaanza hapo, ndio hiyo Great Reset. Tuna reset uchumi, tuna reset mfumo wa siasa, tuna reset mfumo wa utawala, ndio blue economy nini, ndio infrastructure, mnapoa pesa. Ukisoma budget vizuri tu siku ya pili unaongezwa. Nisikudanganye, sijajua hii blue economy. Nimekuwa nayo nikisoma, nikisikiza, sijajua hii blue economy ni kitu gani. Ni uchumi wa baharini, mito, maziwa kama Lake Victoria, kitu chote maji, kwa sababu maji ndio gold inayokuja. Nakumbuka gold ilikuwa ni mafuta. Naam. Mafuta yalikuwa na thamani kuliko gold. Unajua kwa nini? Kwa sababu ilikuwa inatakikana kupeleka viwanda, industry, magari, ndege, hata za vita. That's why walipiga urafiki wa Uingereza na Wafaransa na Warusi na Waamerika, walipiga urafiki wa Arabu. Sasa wameona maji, ndio wanaona kwenye miji yetu maji hayapatikani, na wanafanya kusudi, kwa sababu kikanuni ni makosa. Huwezi kuweka maji ya watu 100,000 ukawacha mji ukafikisha watu 1.2 milioni. Wewe ambaye una mamlaka umetukosea. Haya maji yalikuwa ni ya watu 100,000. Mbona tumekuwa 1.2 milioni na maji hayajaongezeka? Kisha wakati tunapata taabu kupata maji, unanunua jerrycan shilingi 50. Tunaona chini ya bridge watu wanachukua kwa malori. Sasa haya hapa bridge chini yanatoka Dubai au hii maji hii sasa ndio new gold.
Kwani huoni kama maji sasa ni dhahabu? 50 kama uko na watoto 4 na wewe na mama watoto, utanunua jerrycan ngapi kila siku? Na mshahara ni 10,000. Lakini mimi huona hili swala la maji ni serikali tu haina haja na watu wake. Manake kama inaweza weka bomba la mafuta kutoka Mombasa mpaka Kampala. Umeenda Nyali huko? Vipingo Ridge umetembea? Nimetembea. Hujaona mtu ameshika pipe anaosha ukuta imeingia mchanga kwa sababu kulinyesha? Wakati wewe unatafuta ya kunywa au mnafanya budget vile utaoga. Utaoga tu, unachukua kitambaro unafanya hivi ndio umeoga hivi. Na kule yule anamwagia maji. Kwa hata ile inazunguka tu ikinyunyiza nyasi. Na mvua silinyesha, nyasi sasa wananyunyiza kwa kuzungusha nini? Au ni makuru tu unafanya. Alafu utaosha gari uko na 4. Au nikisema hivi nitakuwa nimekuonea uhasidi. Kimi niulize kwa sababu sijui masuala ya hesabu. Mimi ndio mjinga kabisa, afadhali wewe uko na degree kadhaa. Labda unaweza nisaidia hapo. Kujenga reli kutoka Mombasa mpaka Kisumu na kutoa bomba la maji kutoka Kisumu mpaka Nairobi ama kutoka Kisumu mpaka Mombasa, ipi rahisi? Mpaka serikali sasa ndio itatujibu, mimi ndajibu vipi? Mimi tu maji nitakuuliza, Bamba na Ganze hapa kuna ukame. Sawa? Hapa tu Mombasa hapa, si Kilifi huko. Kila mwaka unasikia wanapata taabu. Lakini si neno Kisumu town yenyewe haina maji. Ngoja town. Hapa kuna mifereji ambayo mimi nakwambia mimi nilioga ile ya shawa. Fresh water. Unaoga kama mchezo. Sawa. Sasa hivi wewe unajua mfereji kama itoi maji natoa nini? Si ni pressure. Sasa hata pressure kuna. Sasa kama itoi pressure at least kunatoka cockroach wadogo. Au pia watoki. Iko tu. Sasa mifereji iko, hakuna maji, hakuna pressure, hakuna hata komba mwiko. Sawa, narudi Bamba na Ganze, ukame wa maji. Wakati National Youth Service na jeshi wana vifaa na wanalala kambini wanakula mshahara. Ganze nimeenda. Kwa nini hawaji kule wakawachibia visima kwa miezi 6 hii? Kwa nini Pwani unapata mtu au Turkana mtoto analemea maji ya matope anakunywa yakiwa hapo chini? Kwa nini mtu ateke maji atembee kilomita 7 achote maji mpaka aweke nguo yake hivi ndio achuje udongo? Miaka 58 baada ya uhuru. Lakini mimi niulize, manake kuna World Bank, kuna IMF, kuna nini, huwa wanafadhili miradi. Kufadhili mradi wa maji kutoka Lake Turkana ingie ndani ya Lodwar. Turkana hata kutembea sasa latest akitembea anabeba chupa maji ajimwagie kwa jua vile na watu. Wanafadhili miradi yenye maslahi yao. Hata pale ukisikia Luna rail line ile ilijengwa. Walifanya kwa sababu ilikuwa Uingereza pale wamaliza mavita ya ulimwengu, wanataka kufanya maneno, biashara kuendeleza, ndio wakaanza kupigana. Hawakuja kuleta maendeleo huku, walikuja kutumia resources zetu. Ardhi, wakajenga reli ili wafanye mashamba huku, wapeleke kwao vitu. Kina Cecil Rhodes wameiba sana South Africa na Zimbabwe, almasi mingi, dhahabu. Na mpaka leo bado wanachukua. Una habari muda ndo? Mimi na habari. Tena mkamilika kabisa. Mimi nina habari, lakini mimi nilijua kwamba itakutatiza nikakwambia ujipange. Au ngoja. Usije na New World Order na hujajipanga. New World Order ni pana. Nataka order. Hatujaingia kwenye vyakula, ilikuwaje vikao vya sayansi, vinaathiri nini katika mwanadamu.
Alafu ukishakuwa mgonjwa mbona alafu wanakuja na dawa zao Je, hawa pia wamo kwenye New World Order? Ndio sasa uone ile network kule mtandao wote. Wacha tukome hapo kwa leo. Nafikiri sitaki ushahidi mwingi, mumeona. Mimi nitashukuru Mwenyezi Mungu tu, ndio ambaye nitamshukuru zaidi. Nishukuru na wote wahusika. Nimekwambia nyuma mitambo kuna mtu hataji. Akisema mimi na Fred tumekaa hapa, kuna mtu anapeleka vitu kule nyuma mitambo. Jina lake siwezi kulisema hapa kwa sababu ni jina yeye mwenyewe anaweza cheka mpaka anguke. Niko na ndugu Fred Saisi hapa, lakini nyinyi ndio mnaofanya hichi kipindi kiwe. Na kukumbusha tu kila mara, nenda kwenye ukurasa wa Word Cafe, YouTube ama Facebook, tafuta Hidden Knowledge, like, alafu subscribe wewe, alafu share na wenzako, tupate kuelimika tukiwa wengi. Sina la ziada. Mungu awabariki, awajalie tena uhai, afya na fursa, tukutane tena. Chana mema, jioni njema na usiku mtulivu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwaherini.